ಎಲ್ಲಾರು ಕರಿ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀತಾರೆ ಅವರು ಏನ್ ಬಾಧೆ ಕೇಳೋಣ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದಾದ್ರೂ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಇದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ KS ಅವ್ರ ಲೈಬ್ರರಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಲೈಬ್ರರಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರು ಸ್ನೇಹ ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಆನ್ಲೈನ್ ಇವರೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ So actually we will actually continue the series. So December issue ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. So December 2021 issue we were actually dealing. So national affairs we have completed. Let's actually cover today international issues as well as bilateral relations. Okay, international issues. So first you write down a European Union. Okay, what is going on in European Union? Please write down this one. What is going on in European Union? Okay. So ಇದನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. See, these concepts and all are very important. Today I am going to explain little bit about one road one belt initiatives. ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಚೈನಾದವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಒನ್ ರೋಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ ಏಂತಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒನ್ ರೋಡ್ ಒನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ, ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಟ್ರೇಡ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೊಂದು ಕಾರಿಡಾರ್, ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸಾಗರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗೇಟ್ ವೇ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಆದಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗೇಟ್ ವೇ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಯಾವ ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದೇಂತಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾದು ಅದೇ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಒನ್ ರೋಡ್ ಒನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಟು ಕೌಂಟರ್ ದಟ್ ಒನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಚೈನಾ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. ಸಿ ಯೂತ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ರೀ ಇವತ್ತು. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಮಿಲಿಟರಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಏಂತಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು 15 ವರ್ಷದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಏಂತಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ, ಸೊ ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರೇನಿ ದೇ ವಿಲ್ ರೂಲ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಮೈಟಿ. ಎಸ್, ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ. ಸೊ ದೇ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಸೊ ಒನ್ ನಾಟ್ ದಿ ಅದರ್ ಡೇ ದೇ ಗೆಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ಇದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೆಲ್ತ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ಕೊಳೋದು ಪರ್ಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಂತ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಂತಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ. ಐ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ತರಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಟ್ರಿನೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅರುಣ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ಬಿಡಲ್ಲ, ಯಾರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಂಟ್ರಿ ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆನೆ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ಯಾರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಎದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರದ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಪರೇಟಿಸ್ಟ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅರೆ ನೋಡಿ ಗೆಟಿಂಗ್. ಈಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಂಟ್ರಿ, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಡಪ್ಪ ಬಿಡಪ್ಪ, ನಾವೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ನಾವೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ನಾವೇ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ನಾಳೆ ತಗೊಂಡು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್, ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು,
ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು, ಮೇ ಬಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ, ಎಲ್ಲ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ಆಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಮಿಲಿಟರಿ ಅದು ಹೆಂಗ್ರಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಗುಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಗು ಹೆತ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 2 ಮಗುಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆತ್ತಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲ್ಲ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಲೇಟ್ರಲ್ ಒಂದ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬೈಲೇಟ್ರಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ US ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯುಕ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅರ್ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಏಂತಕ್ಕೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಯುಕ್ರೇನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನೂ ಹಾಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ತರ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗೇಟ್ ವೇ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜೂನ್ 2021. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಇನ್ ಜೂನ್ 2021. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ G7 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೀಟ್ ಇತ್ತು, ಸಮ್ಮಿಟ್ ಇತ್ತು. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಸಮ್ಮಿಟ್, ಜಸ್ಟ್ 1 minute, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಿ ನಂಬರ್. 47th G7 ಸಮಿಟ್ ಅದು. ಓಕೆ, 47ನೇ ಸಮಿಟ್ G7. ಅಂದ್ರೆ G7 ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಅವರು ಒಂದು ಸಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದ್ರೆ ಆ 7 ಕಂಟ್ರಿನೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂತಾರೆ. ಆ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗೇಟ್ ವೇ ಪ್ಲಾನ್ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಥೀಮ್, ಅದು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು, 47ನೇ G7 ಸಮ್ಮಿಟ್ ಥೀಮ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಅದನ್ನ B3W ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. B3 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 3B ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ G7 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಜರ್ಮನಿ, ಇಟಲಿ, ಜಪಾನ್, UK, ಕೆನಡಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್. ಜರ್ಮನಿ, ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು? ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಈ ಬಿಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 47ನೇ ಸಮಿಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ G7 ಸಮಿಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಏಂತಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಏನ್ರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕೋವಿಡ್. ಸೊ ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತು. ಸೊ ಆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಬೇರೆ, ಅದು ಕೋವಿಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್, ಅದು ಬೇರೆ. ಇದು ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ, ಅದು ಅಜೆಂಡಾ ಅದಿದ್ದು. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಥ್ರೂ ಇದು ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗೇಟ್ ವೇ ಪ್ಲಾನ್ ನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಏಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಎದರಲ್ಲಿ, ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅರುಣ್ ಮೇಡಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ the European Commission announced Global Gateway Plan. Recently, the European Commission announced the Global Gateway Plan. This is to mobilize euro 300 billion. This is to mobilize ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, euro 300 billion by 2027. This is to mobilize euro 300 billion by 2027 in public-private infrastructure, investment around the world, in public and private infrastructure investment around the world. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್, ಬಟ್ ಬರೀ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಪ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಆಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್. ಸೊ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇಡೋದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದ್ ನೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇಗ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮಿಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ದಿಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ is seen as
This initiative is seen as a response to China's Belt and Road strategy. This initiative is seen as China's Belt and Road strategy. So ಒಂದು ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿ ಆ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೋಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, China's Belt and Road Initiative heading. China's Belt and Road Initiative. This initiative was launched in the year 2013. This initiative was launched in the year 2013. The aim is to facilitate cross-border transportation of goods, access to energy, cross-border transportation of goods, access to energy, etc. in Chinese industry. Will you stop? Officially, it aims to develop land and sea infrastructure. Officially, it aims to develop land and sea infrastructure to better connect China to Asia, Europe and Africa. To better connect China to Asia, Europe and Africa. So, Saku, please continue the next point. The European Union strategy is an offshoot of the note eighth. So we will continue with the main article. Okay, so Barkoli. The European Union strategy is an offshoot of Build Back Better World initiative. The European Union strategy is an offshoot of Build Back Better World initiative. It is an international infrastructure. It is an international infrastructure investment initiative. It is an international infrastructure investment initiative announced by group of 7 richest democracies, announced by group of 7 in bracket you write G7, group of 7 richest democracies in June 2021. In June 2021. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಟ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. G7 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ. ಯಾವ್ದಾವ್ದ್ರಿ? ಕೆನಡಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಇಟಾಲಿ, ಜಪಾನ್, UK and US. ಓಕೆ, 7. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವರು ರೈಟ್ ಅನದರ್ ನೋಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. Build Back Better World Initiative. Okay. This is a plan to fund. This is a plan to fund the infrastructural development. This is a plan to fund the infrastructural development in the low and middle income countries. In the low and middle income countries.
This is a plan to fund infrastructural development in the low and middle income countries. Okay, so next ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Note during June 2021 47th G7 summit was held. During June 2021 47th G7 summit was held. The main agenda of the summit was developing a response to COVID-19 pandemic, and climate change. During the same summit, Build Back Better World initiative. During the same summit, Build Back Better World initiative was launched. During the same summit, Build Back Better World initiative was launched. So please write down the next point. Next, ಮಾಮೂಲು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಅಂಡರ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಇದ್ರಿ ಅದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್? Okay, under the project, the European Union will develop high quality. Under the project, the European Union will develop high quality digital, climate and transport infrastructure. High quality digital, climate and transport infrastructure in developing nations. It is also aiming to strengthen under the project. The project is also aiming to strengthen health, education, and the project is also aiming to strengthen health, education, and research systems across the world. Okay, that's it about the developments in European Union. Okay, now let's actually continue to the next one. Korean War. Okay, so Korean War ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೀಸೇ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಕೊರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಕೊರಿಯನ್ ವಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೀಸೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಓಕೆ ಕಿತ್ಲಾಟ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆಯ್ತು. ಒಂದ್ 70 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆನೆ ಈ ತರದ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಆಯ್ತು. ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದ್ 70 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸುಮ್ನೆ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ಈ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾಗೆ ಇನ್ವೇಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನೊಳಗಡೆ ಮಾಡಲಿ. ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಇನ್ವೇಡೆಡ್ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ 70 years back. Okay, around 2 years or 3 years such kind of invaded happened. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ತರದೊಂದು ಕಿತ್ಲಾಟ ಬೇಡ ಅಂತ, ಓಕೆ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೆಸೆಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ತರದೊಂದು ಕಿತ್ಲಾಟ. ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಪ್ಪಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದ್ 2-3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. 1951 ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 1953 ಏನೋ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಸ್ಟಾಪ್ ಏನೋ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಪೀಸ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆರ್ಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೈಲೆಂಟ್ ವಾರ್ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ ಇವತ್ತಿಗೂ. ಓಕೆ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಟೈಪ್ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಆರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾಗೆ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜನರಲಿ ಹೂ ವಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್
China is supporting, Soviet Union is supporting, South Korea. When it comes to North Korea, I'm sorry, North Korea support ಮಾಡ್ತಾರೆ China, okay? So South Korea ಯಾರು support ಮಾಡಬಹುದು? We know that. ಯಾರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ US ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾಗೆ. ಯೂತ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರು? ಅವರೇ, US ಅವರೇ. ಎಂತಕ್ಕೆ? ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾನ ಟೀಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಇದಾರಲ್ಲ, ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಓಕೆ? ಸೊ ಇದು ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್, ಓಕೆ? ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮಹಾನ್ ಭಾವರು. ಸೊ ಸೌತ್ ಇವರು ಯಾರು, ಚೈನಾ ಇರ್ಬೋದು, US ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಿತ್ಲಾಟ ಸಾಕು, ಪೀಸ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅಂತ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏನು ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಚೈನಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್? ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು US ನ ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದೇ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್, ಅದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೈನಾಗೆ ಅದು ಒಂಥರ ಫೇವರಿಸಮ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಕೌಂಟರ್ US ನ ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ, ಸೊ ಇದು ಹಾಗೆ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ ಆಗಿದ್ದು? ಟ್ರಂಪ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಾಂಬ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಸೊ he used to actually do that kind of nuclear testing and all. ಯಾರು? ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನ್ರಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು? ಓಕೆ, ಸೊ he used to actually test ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟು ಕೌಂಟರ್ ದಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಚೈನಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈವನ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. Okay, they have their own softwares. Okay, so to tame America, they are supporting North Korea. Okay, not for the authoritarian. Okay, ade main alla. Okay, okay, please write some points. The Korean War was fought between North Korea and South Korea. From 1950 to 1953. From 1950 to 1953. The war began when North Korea invaded South Korea. Following clashes along border and rebellions in South Korea. Following clashes along border and rebellions in South Korea. Next point. North Korea was supported by China and Soviet Union. North Korea was supported by China and Soviet Union, whereas South Korea was supported by whom? United Nations, principally the United States. United Nations, principally the United States. Okay, next one. The fighting ended with an ಯಾಕಂಗೆ? ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. I don't know why it went there.
So where were we? The fighting ended with an armistice. I will write the spelling you write. ARMI M idu, okay? ARMISTICE. The fighting ended with an armistice in 1953. You put a dash mark and write for armistice. Adi en meaning anta barkoli. It is to ensure a complete cessation. It is to ensure a complete cessation. Cessation andre ending anta. It is to ensure a complete cessation of hostilities. It is to ensure a complete cessation of hostilities and of all acts of armed force in Korea until a final peace settlement, until a final peaceful settlement is achieved. Barkondra, that is the meaning of armistice. Aita. So please write down the next point. Currently, South Korea, China, and US have agreed in principle. Currently, South Korea, China, and US have agreed in principle to declare a formal end. To declare a formal end to Korean War. To declare a formal end to Korean War. One point helad martbite. So allidiyalla melgade point, the previous point adralli the fighting ended with an armistice in 1953 anta idiyalla. Continue maadi adadmele. Okay, continue, but not a peace treaty. You continue there. The fighting ended with an armistice in 1953 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ. Armistice meaning ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬೇಡ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. In 1953 ಆದ್ಮೇಲೆ you just continue. You put a comma there and write but not a peace treaty. Peace treaty ಅಲ್ಲ, just armistice ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. Okay, so next ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Currently South Korea, China and US have agreed in principle to declare a formal end to Korean War. ಆಯ್ತಾ? Come on. Almost 70 years after the conflict ended, almost 70 years after the conflict ended, in a fragile truce, full stop, in a fragile truce, full stop. However, andre stable illa anta fragile truce andre full stop. However, North Korea is yet to confirm. However, North Korea is yet to confirm. North Korea has made an end to. North Korea has made an end to US hostility. North Korea has made an end to US hostility, a precondition to talks. North Korea has made
and end to US hostility is a precondition to talks. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ US ಅವ್ರು ತಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್? ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾದವರು ಎಂತಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ US ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? Expansionist policy ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Okay, many people are having expansionist policy. Okay, mainly these people like China, US ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. WHO ಯಾರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. US ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲ, WHO ಇರೋದು. IMF ಯಾರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಓಕೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಯಾರು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಫೇವರಿಸಂ. ದೇರ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲಿಕೆ ಇದೆ. ಹೋಗ್ತಾ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ವಾಲಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಟರ್ಕಿ, ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಟರ್ಕಿ. ಸೊ ಟರ್ಕಿಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಟರ್ಕಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಲೀರಾ ಅಂತ. ಬೀರಾ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಲೀರಾ. ಓಕೆ, ಏನ್ರಿ ಬೀರಾ ಅಂದ್ರೆ? ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಏನ್ರಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬೀರಾ ಬೀರಾ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೀಡಾ ಅಲ್ಲ ರೀ, ನಾಟ್ ಬೀಡಾ ರೀ, ಬೀಡಾ ಅಂತವ್ರು ಇವರು. ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೋಹನ್ ಹೇಳಿ, ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ನಾಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಬೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಯಾಕೆ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಬರಲ್ವಾ ಬೀರಾದಲ್ಲಿ? ಅದ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೀರಾ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಲೀರಾ ಅಂತ. ಲೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಏನ್ರಿ ಅದು ಲೀರಾ ಅಂದ್ರೆ? ಟರ್ಕಿಶ್ ಕರೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೀರಾ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಕರೆನ್ಸಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ಗೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಟರ್ಕಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದುಡ್ಡಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತಾ? ಎಸ್, ದುಡ್ಡಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅದಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಾನುಭಾವರು ಇದಾರಲ್ಲ ಆಳ್ತಾ ಇರೋರು ಟರ್ಕಿಶ್ನ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಬರಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೀಪೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಕಂಟ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಬರಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಆಳೋದಕ್ ಆಗಲ್ಲ ರೀ. ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ರಿ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಇದು ಇದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಬಿಟ್ ಲಿಬರಲ್ they have failed in their lifetime. Sir, but Akbar was liberal, but he ruled many years. ಅಲ್ಲ, ಇನ್ ಜನರಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೂ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಕಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಲಿಬರಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ನ ಕೈಲಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಕಾರ ಲಿಬರಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಮೋಷನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಬರಲ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಧರ್ಮ ಗಿರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಬರಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಳೋದಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಆ ತರದೇ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಫೇವರಿಸಮ್. ಸೊ ಅದು ಅವರ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಬರಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋರು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗೆ ಕಮಾನ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಯಾರ್ದು? ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹೌದೇನ್ರಿ? ಹಿಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು? ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಹಂಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ. ಅಲ್ಲ, ಹಂಗ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಇರೋದೇ ಹಂಗೆ. ಬಟ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್. ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಒಂದ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರ ABC ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ XYZ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆತರ ಇಲ್ಲ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ತರದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ವೇರ್ ವಿ? ಸೊ ಈ ತರದೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ದ ಟರ್ಕಿಶ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಲೀರಾ has depreciated, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಪ್ರಿಶಿಯೇಟೆಡ್ ಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ a decrease in the value of currency relative to other currencies.
The Turkish currency lira has depreciated, in bracket you write, a decrease in the value of currency relative to other currencies, a decrease in the value of currency relative to other currencies. Okay, close the bracket. The Turkish currency lira has depreciated fast with the US dollar, leading to a sort of economic crisis. Full stop. Inflation has soared by more than 21%. Inflation has soared by more than 21%. Okay, so ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ನೋಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ is the rate of increase in prices over a given period of time. Inflation is the rate of increase in prices over a given period of time. Okay, so illi one full stop haki, just I want to ask one question. So illi, because you people are becoming a tomorrow's bureaucrat, answer writing practices ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ಯಾರು ಆಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗಂತೂ ಪಕ್ಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ GS ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. So when it comes to developing countries, so entಕ್ಕೆ developing countries are actually developing only? Inflation. ಸೊ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸತಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅದರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇವಾಗ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗೋದನ್ನ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂತಾರೆ, ಅದರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೈಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್ ನ ತುಂಬಾ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀನ್ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗ ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ನಿಂಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಅದೊಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಅದು ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ. ನೀನ್ ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ನಾಯಿಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋದ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿದ್ದೇನೋ, ಅವನೇನೋ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಯಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ವೇನ್ರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಅದರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬಟ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಐ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನಿಟಿಲೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೆ, ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಎ ಜನರಲ್ ವ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಲೈಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ಮಾದಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಬರ್ಮಾ, ಇಂಡಿಯಾ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಈ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ದುಡ್ಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಧರ್ಮದ ಮುಂದೆ ದುಡ್ಡೇನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಜನರಲಿ. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರಿ? ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಕೆಡ್ತು ಅದು ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಜನ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜನಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ವಾ? ಈ ತರದ್ದು ಅದರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಬೇಗ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಹಂಗಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ದುಡ್ಡಿಡಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಕಾರ್ ಇದೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ಬಂಗ್ಲೋ ಇದೆ, ಅದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ದೇವರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಬಡವರು ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಅವನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಪದ್ಧತಿ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಸಚ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೋರ್ಸಲ್ಲ? Are you not getting what I am telling? ಅಲ್ವೇನ್ರಿ? ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? Why are they not showing too much in news? ಓಕೆ, ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ಕತೆ. ಓಕೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು 100% ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂತಕ್ಕೆ ಟಿವಿಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ
ಕೆಲವು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಎಂತ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜನರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೇ ಬಿ how you manage the belief system of people, that then you can rule. Are you not getting what I'm telling? ನೀವು ಒಬ್ಬ ಜನತೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊಸೈಟಿಲಿ, ಅವರ ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರೆ ನೀವು ರೂಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. Are you not getting? ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ದ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಲ್ಸ್ ದೆಮ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಡೂ. ಡ್ಯೂ ನೋ? ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರಿಯಾಗಿ, ಅದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸೋದ್ ಬರೀ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕುಡಿತಾನೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಇದು, ಬಟ್ ಇವೇ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ದ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಲ್ಸ್ ದ ಸಿಟಿಸನ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಅಂಡ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯಾ. Are not getting what I mean? So ಮೀಡಿಯಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೂಲ್ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಕಂಟ್ರಿದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಯಾವ ತೋರಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾ, ಮೀಡಿಯಾ ಮೇಲೆ, ನಾಟ್ ಆನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಆ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ದುಡ್ಡು ಹಿಂದೆ ಮೋಟಿವ್ ಏನು, ದುಡ್ಡೇ ಅಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು. ಆದ್ರೆ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು, ಅವ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಯಾರು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಇರ್ಲಿ, ಯಾರು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 24 ಗಂಟೆ ನೀವು ಓಕೆ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನೇನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೂಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ಏನ್ರಿ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ಅರ್ಧ ನಂಬ್ತಾರ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ ಅರ್ಧ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಂಬೋದು ಜನ. ಓಕೆ, ಏನೋ ತೋರಿಸ್ರು ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ, ದೇ ಗೋ ಬೈ ದೇರ್ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ 50%. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತಾನೆ? ಗೊತ್ತಿರಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ದ ರೀಸನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ lira's depreciation are, the reason for lira's depreciation are, first one, the government decision. The reason for lira's depreciation are, first point, the government decision to deliberately lower interest rates. The government decision to deliberately lower interest rates, with the result that there is a surplus of currency. The government decision to deliberately lower interest rates, with the result that there is a surplus of currency. Second point, and the reasons ಅಲ್ಲಿ second reason, a huge import burden of oil and gas. A huge import burden of oil and gas. Third point, production shortfall due to supply chain constraints. Production shortfall due to supply chain constraints caused by COVID. Production shortfall due to supply chain constraints caused by COVID. Okay, so put a small heading and write how interest rates affect economic growth and inflation, question mark. Note anta barkoli idu, note, and you write like this, how interest rates affect economic growth and inflation, question mark hakoli. So adralli 2 point ide. First point adrolgadene 2 point ide. First point, relation between interest rate and economic growth. First point adu, ಅದಕ್ಕೆ explanation ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ. First point ಯಾವುದು? Relation between interest rate and economic growth. Second ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? Relation between interest rate and inflation ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳೋಣ. So first economic growth ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, relation between interest rate and economic growth. So write the explanation. To boost economic growth, money should be made available.
To boost economic growth, money should be made available to the people. Full stop. To achieve this, money should be made available to the people. Full stop. To achieve this, interest rate has to be reduced. To achieve this, interest rate have to be reduced. Full stop. Now, comma, people can borrow more from the bank. Now, comma, people can borrow more from the bank and invest the borrowed money in business to make profit, and invest the borrowed money in business to make profit. Full stop. This promotes economic growth due to job creation. This promotes economic growth due to job creation, comma, increased production, job creation, comma, increased production, and more purchasing power, increased production, and more purchasing power with the people, and more purchasing power with the people. What happened? Agtilla anta helidre you can go and sit. Agta alva? You're paining alla, something is paining for you. Head. Kanne novta idiya. You're feeling like that. You can go and sit. Agtilla anta helidre. Illa andre barkobodu. Okay? Ellidde? This promotes economic growth due to job creation, comma, increased production and more purchasing power with the people. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅರ್ನ ರೀಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ ಉದ್ದಾರ ಆಗೋದು ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅರ್ನ ರೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಜನ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ, ಕಮ್ಮಿ ಸಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒಂದು ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ತು. ಅರ್ನ ಗೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ತರದೊಂದು ಕಮ್ಮಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ಗೂ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಾಗೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಹೀಗೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎರಡನೇದು, ಮೊದಲನೇದೇನು ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದೇನ್ ಬೇಡ, ಎಂತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಎಂತಕ್ರಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲೆ, ವಸ್ತುಗೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ದುಡ್ಡು ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆ ತರನು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಈ ತರನು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಲಿಬರಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರೋ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಯೂತ್ದು. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕರಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಟೈಪ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋ ತರ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬೇಡ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂತ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಯೂತ್ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 240 ಪೀಪಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರದೊಂದು ಪ್ರೋ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಯೂತ್ಸ್, ಬಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನೋ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಂತ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಮೇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ won the election in Hong Kong. The mainland controlled party won the election in Hong Kong, and in addition
all memorials related to Tiananmen Square massacre. All memorials related to Apipittil ide nodi. Tiananmen Square massacre were removed. Okay, full stop. On 4th of June 1989, the Chinese government sent its army to suppress. On 4th of June 1989, the Chinese government sent its army to suppress pro-democratic movement of youth at Tiananmen Square. Beijing, the capital. According to Chinese government, around 240 youths were killed. According to Chinese government, 240 youths were killed, and also hundreds were executed. By the communist government. Full stop. Hong Kong is a special administrative region of China. Hong Kong is a special administrative region of China. It was given on lease to UK. For 99 years. Which expired in 1999. Aita? So that's it. Let's move on to the next one, Russia. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್? ರಷ್ಯಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಟು ನಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಏನೋ ಇದೆ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ? ಓಕೆ, ನಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಷ್ಯಾಸ್ ನಾರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಂತಕಂದ್ರೆ ಅದು ರಷ್ಯಾ. ಸೊ ರಷ್ಯಾಗೆ ಯಾವತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏಂತಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ತರದೊಂದು ನಾರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ರಷ್ಯಾಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಲೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ? ಸೊ ಇವ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವ್ನ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ US ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಷ್ಯಾದವರು ಈ ತರದೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ರಷ್ಯಾಸ್ ನಾರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 2 ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ has become controversial. Russia's Nord Stream 2 gas pipeline project has become controversial with Ukraine, US, and some European countries opposing it. Please stop. The pipeline will provide a direct supply of natural gases. The pipeline will provide a direct supply of natural gases under Baltic Sea. From Russian city to German city.
from Russian city to under Baltic Sea, from Russian city to Germany city, avoiding Ukraine and European countries. Avoiding Ukraine and European countries. That complete sentence underline ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Avoiding Ukraine and European countries. You underline complete sentence. Full stop. The US and other countries have opposed saying that the US and other countries have opposed saying that if the project becomes operational, saying that if the project becomes operational, Russia's influence and bargaining power, if the project becomes operational, Russia's influence and bargaining power in European energy market will increase. Russia's influence and bargaining power in European energy market will increase. Okay, that's it. Next one, One Health High Level Expert Panel. One Health High Level Expert Panel. Write down. Recently, a joint panel. Recently, a joint panel named One Health High Level Expert Panel. A joint panel named One Health High Level Expert Panel was set up by Food and Agricultural Organization. Was set up by Food and Agricultural Organization, World Health Organization, World Health Organization, UN Environment Program, UN Environment Program, and UN Environment Program, and World Health Organization for Animal Health, and World Health Organization for Animal Health, to examine and define the concept of One Health. Please stop. One Health is an integrated. One Health is an integrated, unifying. One Health is an integrated, unifying approach that aims to sustainably balance. That aims to sustainably balance and optimize the health of people. That aims to sustainably balance and optimize the health of people, animal and ecosystem. The health of people, animal and ecosystem. It recognizes the health of humans, domestic and wild animals. It recognizes the health of humans, domestic and wild animals, plants and a wider environment, including plants and a wider environment, including ecosystems. A wider environment, including ecosystems, are closely linked. Including ecosystems are closely linked in interdependent
Closely linked in interdependent. Okay, so let's see the last international developments issues concerning Somalia. ಸೊ ಸೊಮಾಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊಮಾಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ PM ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಲಾಟ ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪವರ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊಮಾಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಧ್ಯ ಪವರ್ಗೋಸ್ಕರ, ನನಗೆ ಪವರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕಿತ್ಲಾಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕರಪ್ಷನ್ ಕೇಸಸ್ ಹಾಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್ for the power game. Okay, that's it. Please write down some points. The president and the prime minister in Somalia, the president and the prime minister in Somalia were caught in, the president and the prime minister in Somalia were caught in a power struggle. Were caught in a power struggle. The president issued an order suspending. The president issued an order suspending the power of prime minister. ರೀ ನೋಡ್ರಿ, ಎಂತ ಗೊತ್ತಾ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಸೊಮಾಲಿಯಾ ರೀ, ಎಂತಕ್ರಿ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಸೊಮಾಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಝೋನ್ಸ್. Are not getting what I am telling? ಸೊಮಾಲಿಯಾದಲ್ಲಿ, okay, ಸೊಮಾಲಿಯಾ, ಯುಗಾಂಡಾ ಇರ್ಬೋದು, okay, so all these countries and majorly the South African countries ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಝೋನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಾರತಮ್ಯ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಿತ್ಲಾಟ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಬೇರೆ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರಲ್ವಾ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೂ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೂ ಕಿತ್ಲಾಟ ಇರಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಂತ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ಸೊಮಾಲಿಯಾ ಇಸ್ ವೆರಿ okay, very hot zone countries avella. Somalia irbodu, Uganda irbodu, okay, South African countries. Please write down ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. The president issued an order suspending the power of prime minister, alleging corruption. Suspending the power of prime minister, alleging corruption. Both are accusing one another. Of trying to sabotage. Both are accusing one another of trying to sabotage the election process, which began in last week of November, and is yet to be completed. Next line. Somalia has become a fragmented nation. With several areas of the country having become almost autonomous. From the rule of central government. Having become almost autonomous from the rule of central government. Full stop. Somalia has almost turned into a failed state. ಆಯ್ತಾ? Okay, so not too important, just ಕೆಲವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. 3 bilateral relations ಇದೆ.
ಸೊ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಏನ್ ಹೋಗೋದ್ ಬೇಡ. ಸೊ ರಷ್ಯಾ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ರಷ್ಯಾ ಅಂಡ್ ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ಯು, ಇಂಡಿಯಾ US 3 ಡೀಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಡಿಯಾ ರಷ್ಯಾ 28 ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೊಮರೆಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ರಷ್ಯಾ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ವಾಲ್ಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ವಾಲ್ಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೇರ್ 28 government to government and business to business MOU were signed, where 28 government to government and business to business memorandum of understanding MOUs were signed. Both of them agreed to extend military, defense and technological cooperation. Both of them agreed to extend military, defense and technological cooperation for another 10 years. Both of them, full stop ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Both of them agreed for joint production of, both of them agreed for joint production of, both of them agreed for joint production of Russian AK-203 assault rifles. Both of them agreed for joint production of Russian AK-203 assault rifles. Underline ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು important. Russian AK-203 assault rifles. Okay, so second bilateral relation ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. First one ಆಯ್ತು. Second one, India Mozambique. India handed over two fast interceptor craft, FIC ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್. ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಓವರ್ 2 ಫಾಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಮೊಜಾಂಬಿಕ್. India handed over 2 fast interceptor craft, FIC, and other self-defense equipment to Mozambique. INS Kesari entered Mozambique to deliver INS Kesari entered Mozambique to deliver 500 tons of food aid and defense equipment under 8th edition of Mission Sagar. Under 8th edition of Mission Sagar, abbreviation ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಗರ್ಗೆ. Security and growth for all in the region. Security and growth for all in the region is the abbreviation of Sagar. Under 8th edition of Mission Sagar by the Navy to assist friendly foreign countries in the region. Next point, it is India's diplomatic initiative to assist the countries in Indian Ocean region.
It is India's diplomatic initiative to assist the countries in Indian Ocean region. Next, India-US relation. India-US relation. Both the countries announced an initiative called. Both the countries announced an initiative called. Both the countries announced an initiative called technology-based energy solution. Technology-based energy solution. It is an innovation for technology-based energy solution. It is an innovation for net zero to promote. It is an innovation for net zero to promote clean energy. To promote clean energy. Next line. The funds will come from. The funds will come from UN India Science and Technology Endowment Fund. The funds will come from UN India Science and Technology Endowment Fund. The funds will come from UN India Science and Technology Endowment Fund. Okay. So these were the actually articles which were important. So we have explained. So next issue, the national issues sound tumba jaasti agbidutte. Okay, that is the reason we will actually halt the discussion of December national and bilateral relation here only. Okay, in the next class we'll actually take up the national issues of November. Okay, so national issues, international issues, ಆಮೇಲೆ bilateral relations ನಾವು actually February ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, January ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇವಾಗ ಕವರ್ ಆಯ್ತು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್, ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಈ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್? ಆಮೇಲೆ ಎಕಾನಮಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಕವರೇಜ್. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ? ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ರಿ. ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಯಾರು? ಓ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂಕ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದಾರಾ? ಇಲ್ಲ ರೀ, ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ. ದೇ ಟುಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಬರೀರಪ್ಪ. ಒಂದಾದ್ರೂ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್. ಅವ್ರು ಬಿಡಿ. ಮೋಹನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ರೈಡ್ ಸಮ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಟ್ರೈಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವತ್ತಾದ್ರು? ತೋರ್ಸ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಇಲ್ವಾ? ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋಣ ಸಾಕು. ಇನ್ನೊಂದು 2 minutes ತಡ್ರಪ್ಪ, ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋಣ. 2 o'clock ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಸರ್, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಹೋಗಿ ಮಲಿಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾನ? ಇಲ್ಲ ಓದ್ತೀರಾ? ಹೋಗಿ. ವೇದಿಕ ಒಂದ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದ್ರಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ರಿಟನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್? ಟ್ರೈ ರೈಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಐ ನೋ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನ್ಯೂ ಎಂಟ್ರೆಂಟ್. ಒಂದ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ರಿಟನ್? ಯು ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಬಂದಾಗ್ಲಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಂದಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಟ್ರೈ. ಐ ನೋ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ನ್ಯೂ ಎಂಟ್ರೆಂಟ್, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್. ಸೊ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೀತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಬರ್ದಿರಾ ಆನ್ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಟ್ರೈ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇರೋರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರೀತಾ ಇರೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಿಬೇಕು. ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರೀತಾ ಇರೋರು ಬರೀರಿ. ಈ ಸತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇರೋರು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಮೋಹನ್ಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್, ಬಟ್ ಒಂದಾದ್ರೂ ಬರೆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಂಡ್ ಮಾಡದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್